Welcome everyone to YPF's Pursuit of Passion. এই ইভেন্টটার main রোলটা হচ্ছে কি to familiarize everybody with YPF's work. Youth Policy Forum is the up and coming, you'd say, but kind of well-established name in the policy domain, in the young people's domain. And many people have questions about what exactly we do and how broad our scope is. And a lot of the times we at the team feel that it is so broad that sometimes even we don't know how to keep track of it. So today we are trying to bring back focus on Youth Policy Forum's three key terms: people, policy, progress. Starting as a organization in 2018, founded by Armin Kazi and our favorite Abid Hassan Niloy, this has been one of the key factors in dominating YPF's language. What does that mean? That means that at the center of YPF has always been very young voices. At the center of YPF has always been very policy-oriented conversations. And although it started as a group, a Facebook group, it's no longer that. It's branched into different projects and different teams, so widespread that we're looking at around hundreds of people working simultaneously together. And all of these young people, it ranges from class 8 to senior World Bank officials or retired individuals who are working in a capacity of advisors for us and who also have worked in the development sphere, in the policy sphere, in the medical sphere. It's a really broad network of individuals who are working here. And I think আমরা যে জিনিসটা সবসময় emphasize করি with YPF is that it's a real bridging moment. No matter where a young Bangladeshi exists, they can contribute back to Bangladesh through YPF. They can contribute meaningfully to YPF to Bangladesh through YPF, and they can continue to bring back new solutions to challenges that exist in the policy sphere. So that has been the central part of it. There are various pillars that we have, various organizational tactics that we have and strategies that we have that has helped us exist this far and has been this dynamic organization. For those of us who might be tuning in right now, a lot of you might not know, আমরা almost completely Facebook through operate করি. And some people might think that that's almost impossible, but it works because the team is so dynamic, is so fluent in trying to keep up deadlines and maintain their commitments purely through passion. So আমরা যখন pursuit of passion বলি, আমরা এটা একদমই ছোট করে বলি না, একদমই simply বলি না, আমরা actually passionate একটা team আছে দেখে এটার পিছনে it works. Otherwise, I myself would have said, এই chaos-টা কিভাবে manage হয়? But it happens because people at the other end of the screen, no matter whether they're here in Bangladesh, in America, in UK, in Singapore, in Thailand, no matter where they are, they tune in, they try to contribute through their passion on time and in full all the time. So just to give you an overview of this, we're going to have Farabi Bhai come in and speak on the overview and organizational structure so that everybody gets an idea of how it's set out right now. He's the lead of Big Data and Technology Network and Website team. He has been with us for 2 years and has developed it in every sustainable organizational way. If there's a project out there that YPF's invested in, Farabi Bhai is there, he's working on it. If there's any new development that is taking YPF that next step forward, Farabi Bhai has been at it, was the one proposing it, and is the one executing it. So there is no better person to find out about what YPF looks like from the inside than Farabi Bhai. Take it from here, please. Thank you, Mastura, for the introduction. It's like quite big. But the thing is, your YPF, maybe it started as a Facebook group only at some point where we wanted to discuss. Like, let me just give you a background of how it started in a very small scale. We used to have a small Discord meeting with people who wanted to discuss things about Bangladesh and things that concern Bangladesh and the world.
And it was mostly the youth of Bangladesh just trying to have a good discussions among the different policies that we have. And from there, now we have become something of like thousands of youths are currently working on different projects all across Bangladesh, and also youth from all over the world who came from Bangladesh, maybe have some ties to Bangladesh, and then they want to work for a better Bangladesh. That's what YPF is at this point. YPF has three core values, that is called community in collaboration, equality of opportunities, integrity, and accountability. Based on these three values, YPF has been divided into multiple structures, and it has been one of the most fluid organizations that I've worked so far, because we wanted to skip the part where we have a large behemoth organization and all the organizational structure is costing us some problem. Like we know for different reasons, in case of the work, we have seen the most profitable outcome, or I should say that most utility out of the hard work and labor that has been put forward by the volunteers of YPF. And at the very recently, we are working on different projects also. So in these cases, we have seen that these youth have been working as a fluid team and is gelled together. So I'll just jump on directly to what we have as an organizational structure at this point. So after our founders, we have our very own advisory panel led by our very own Dr. Akhtar Mahmood sir. We have this amazing advisory panel where there are people like Dr. Fahmida Khatun, Dr. Mushfiq Mubarak, Dina Hussain ma'am, Khandakar Muqtadir sir, Asan Islam T2MP, Nihat Kabir, Shami Mahadev Patwari sir, Nahim Razak MP. So these are the people who are guiding us with their impartial advisory knowledge. So they are our advisors and they guide us. We seek their guidance in different projects. Whatever we want to do, we seek their guidance and their advices. Then we have people like some network advisor, eminent professors like Professor Salimul Haq, Dr. Shejuti Shaha, Sharia Sadat sir, Dr. Asif M. Shahan sir, SM Khaled Mahfouz sir. These people also are leading on different specific network-wise, and they have shown us that what YPF can do with the help of youth and also the guidance from the people who are like so expert in their particular field. YPF has been led by youth-led organization, we know for sure, but it has a team of youth which range from literally high school people to university, like PhD holders and everyone. So we have this leadership team called YPF, Team YPF, where we have more than around at this point, more than 70 people who are working all the time together. And there is a saying across YPF that since we work and operate, as Master mentioned, across Facebook mostly, but the sun never sets in YPF, because we have people in Australia, we have people in Singapore, we have people who are working from Bangladesh and also from different parts of Europe and North America. So at any given time of the day or night or wherever, we have some people who are actively engaging in different tasks of YPF. And at the same time, if we have any query about YPF, there will be someone to answer that without any delay. So YPF chat threads are very, very active, that I can assure. Last year, we launched our YPF Fellowship project, and this has been one of the key moments where we try to gather all the fellows that we can get from different fields of Bangladesh, like the people who are literally legendary in their particular field. We have honorary fellows like Dr. Hamida Hussain ma'am, Dr. Mashir Rahman sir, Muhammad Tariq sir, Nurul Islam sir. These are the people who were architects of Bangladesh, who are architects of Bangladesh. Literally, they made what Bangladesh as it is. And we have them working with us all the time. So I have an experience that I want to share. For example, when people like Dr. Muhammad Tariq sir or Nurul Islam sir or Mashir Rahman sir or Hamida Hussain ma'am, when they interact with high school kids, literally high school kids who are just in their schools, and know the idea sharing that goes on that time is literally found nowhere else, because all of them, they try to contradict, cooperate, at the same time they want to share their idea. There is an interaction of these ideas at the YPF, which is the core of YPF, that you can have your idea. It doesn't matter whether you are literally the architect of Bangladesh or you are just a high school kid. If your idea has values, it will be posted in YPF and it will be worked on by YPF people.
Then we have a senior fellows, and also we have a lot of fellows who are dedicated and expert in the particular field. And the fellows work together in different policy networks and different policy grounds. So what are policy networks? Policy networks are networks that we have created with our members, YPF members, and also the expert individuals in that particular policy. We have a policy network for education and employment, economic policy and jobs, environment, foreign policy, gender and inclusion, healthcare, infrastructure, energy, law and justice, technology, big data, grassroots networks, as well as we have some other new networks which are specialized. For example, we have some networks on the on our civil servants, like the civil servants who are currently working for Bangladesh government, and also from different, we ask them to organize and work for with our different projects. We seek their guidance as well. We have the journalist network, we have local development network. So these are specialized networks that we have. So at the same time, we have these policy networks which dedicatedly work across the clock to find and fill their goals. So these networks are there to know what's happening in that particular policy sector. They always keep searching, they always keep reading on what's happening around and what we can do about those scenarios, because these are like sub units of YPF that we have at this point. Another major part of YPF is a goal that we are doing a lot of activities. So activities as in like we are actively engaging in different kind of policy courses. Like for example, we had a public policy course, we had an economic policy course. We are doing a lot of partnerships with different organizations. We are arranging at this point, I believe we have more than 200 webinars we have arranged so far. Every webinar we try to arrange with a subject expert. We try to manage guests from different perspective, different fields, and also at the same time we try to manage them, manage a participation of the youth as well, which is our main objective at this point. We have YPF blog where we keep posting from different idea that has been shared in our group, and we encourage writers to write in the Facebook group, and from those group we select the theme from our editorial team. So YPF's editorial team, we have some people who are working there as full-time editors and also associates, and they select those writing, and that's also available in our Facebook page as well as that's available in our website. So other than that, YPF has been doing a lot of activities in the sense we are doing a lot of work in we have recently launched the YPF TikTok campaign where we have shown safe use, safe internet campaign. We have been doing a lot of grassroots network. So another common theme that we have missed from YPF is this grassroots network. So what is this grassroots network? In grassroots network, we actively engage youths from all across the country. So we have been doing a lot of projects. For example, when we launched the Safe Use, Safe Internet, Safe You project, we tried to launch it across all the country. So we didn't just stick ourselves inside Dhaka and then just keep it go as it is. But instead of doing that, we actually went out and we went to different parts of Bangladesh and we engaged the youth from there. We try to learn from themselves. So it's not just that we are imparting knowledge from Dhaka and then doing like just like that. No, it's not like that. What we try to do is we try to learn from what's happening at the other corner of different corners of Bangladesh, and we try to learn their problem. And you will be pleased to know that in the future we will have different programs that will be solely dedicated to the policies of those particular centers of those particular corners of Bangladesh. So if you are someone who is listening to this from different corners of Bangladesh, you also have a chance to join in those policy programs. So I know we have a time constraint, so I'll just keep rushing and then I'll just keep give an overview. So we are doing a lot of different projects in a lot of different areas. We are doing a lot of projects with our partners. We have amazing partners like we have our partners, for example, UNDP. We have partners like we're doing partnerships with different organizations. We're doing partnership with a lot of different organizations. For example, we have done partnership with Center for Policy Dialogue. We have done partnership with Light Castle, Bangladesh Institute of Governments and Management. We have done partnership with Bangladesh Enterprise Institute, Save the Children, Youth Net for Climate Justice, ActionAid, Google Business Group, Identity Inclusion, Grameenphone.
We have done collaboration on COVID-19 with Public Health Foundation of Bangladesh, Healthcare Content Collective, all of the foundation platform, UNDP again, Yale University, ODI, Dhaka Tribune. We have done fundraising for Bangladesh Wheelchair Cricketer Welfare Station, Team Monna. Our media and peer partners were Concitopia, Daily Star, Banik, Barta, Financial Express, TBS, and a lot of other organizations as well. So all of these we have done. We are currently trying to make more fluid organizations, smaller teams. If you have an idea that you want to work with, you probably will have someone working in YPF who has this particular knowledge or who is working in this particular domain. So I know I haven't mentioned all the projects that we are doing or all the networks we're doing because of the time constraint. So it's if I wanted to go about and discuss all of them, then it will probably take hours, if not like more than that. So I'll just keep the main points here that summarize the main points. Okay, these are the things that we're doing. So how someone can get benefit, like if you're listening to this and you want to join YPF and you have some idea how you can do this, I'll just give this idea and then I'll just end my speech. I'm already over my time. So the thing is, if you have some idea, it would be great to contact any one of the YPF by posting in the Facebook group. So if you have a Facebook account and you want to post in the group, that would be the first and best idea at this point. So then it will be picked up by the relevant policy networks, and then it will be probably picked up by the relevant team. So if you have an idea about a project, if you are interested in doing some project, taking part in some projects, then that would be beneficially for that particular project. So you'll see a lot of people posting about different projects. Then contact on that post and try to engage on that post if you are interested in that post. If you are interested in a different policy field, follow the hashtags. YPF group is maintained with a lot of hashtags. Like we have dedicated hashtags for every type of policy network. So that then in that way, you will be able to engage and you will be able to join in that YPF's particular policy network. And then once you're there, from there, it's just way upward. So you can start from just being a Facebook commenter in YPF, and then you can lead your way up to the highest top echelon of YPF. And one day you'll see you are literally discussing your policy ideas with the architects of Bangladesh. So for a better Bangladesh, sir, that's from me. For Bangladesh signing off. Thank you. Thank you, Parabik bhai. Especially আপনার লাস্টে যে কথাটা যে আমরা একটা কমেন্ট দিয়ে শুরু করে একটা ইনবক্সে মেসেজ দিয়ে শুরু করে we can start talking to policy architects directly. So that's actually very true, and I have personally experienced that. I started as a commenter, and then eventually I'm having discussions about local development. Look into that in a bit. এখন হচ্ছে কি আমরা শামালা মাহবুবের সাথে কথা বলবো. Shamala Mahbub is the head of partnerships, extremely important in YPF. We are all about partnerships with our organizations. She has built policy networks. Amader je policy network niye Parveen bhai ekটু কথা বললো, সেই পুরো জিনিসটাই হয়েছে Shamala from scratch start করেছিল। এবং আমাদের 2020 সালের বাজেট ডায়ালগ, যেটা হয়তো বা আপনারা অনেকেই দেখেছেন আমাদের ফেসবুক লাইভের থ্রু অথবা আমাদের ডিসকাশনস এর থ্রু, সেই বাজেট ডায়ালগটাও সে লিড করেছিল। Apart from that, মোটামুটি প্রত্যেকটা প্রজেক্টে Shamala is the connecting thread. She knows everybody. So কারো যদি আসলে কখনো YPF নিয়ে কিছু জানতে হয়, প্রথমে আসলে Shamalaর সাথে কথা বলতে হবে। So please talk about budget dialogue and policy network. Thank you so much for the introduction, Master Apu. Assalamu alaikum everyone. আমি শামালা মাহবুব, YPF হেড অফ পার্টনারশিপ এন্ড পিআর হিসেবে আছি গত 3 বছর ধরে। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এতক্ষণ আপনারা YPF এর শুরু যাত্রাটা শুনেছেন এবং এর অপারেশনাল স্ট্রাকচার নিয়ে একটি ধারণা পেয়েছেন। আপনারা জানলেন যে YPF অনেক ডাইভার্স ইস্যুস নিয়ে কাজ করে। এই সাফল্যের মূল ভিত্তি বা পিলারটা আসলে কি? উত্তর হচ্ছে পলিসি নেটওয়ার্ক। এখন এই পলিসি নেটওয়ার্কটা কি জিনিস? সেদিকে যাওয়ার আগে আমি চলে যেতে চাই 2020 সালের জানুয়ারিতে এই আইডিয়ার উৎপত্তি স্থলে খোঁজ করতে। 2020 সালের 31শে জানুয়ারি ও 1 ফেব্রুয়ারিতে একটি 2 দিন ব্যাপী কনফারেন্স আয়োজন করা হয়, যেখানে 200 জনের মতো ছাত্রছাত্রী ও এক্সপার্টদের সমাবেশ ঘটে। এই কনফারেন্সে উপস্থিত সবাইকে তাদের নিজ নিজ ইন্টারেস্ট এরিয়া অনুযায়ী 6টি পলিসি ল্যাবে ভাগ করে দেওয়া হয়, যেমন ফরেন পলিসি ল্যাব, এডুকেশন পলিসি ল্যাব ইত্যাদি। YPF এর সাথে আমার যাত্রাটা গভীর হয় এখান থেকে। এই পলিসি ল্যাবগুলোতে প্রথম দিন সবাই নিজ নিজ সিলেক্টেড টপিকে কন্টেম্পোরারি প্রবলেমস আইডেন্টিফাই করে, কিন্তু প্রবলেম আইডেন্টিফাই করেই আমরা বসে থাকিনি,
পরের দিন সেই প্রবলেমগুলোর সলিউশনস আমরা রিনাউন্ড পলিসি মেকারসদের সামনে উপস্থাপন করি। এই আলাপ আলোচনা কি তবে এখানেই শেষ হলো? অবশ্যই না। এই ডিসকাশন গুলোকে জারি রাখা ও সঠিক জায়গায় সঠিক মানুষের কাছে এই সলিউশনস গুলো তুলে ধরার মিডিয়ামটাই হলো পলিসি নেটওয়ার্ক। আমাদের পলিসি নেটওয়ার্কগুলোর মাধ্যমে আমরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো সেক্টর টাচ করতে চেয়েছি। বর্তমানে আমাদের 9টি পলিসি নেটওয়ার্ক রয়েছে: জেন্ডার অ্যান্ড ইনক্লুশন, ল অ্যান্ড জাস্টিস, ফরেন পলিসি নেটওয়ার্ক, এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, হেলথ কেয়ার, এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক, টেকনোলজি অ্যান্ড বিগ ডেটা নেটওয়ার্ক অ্যান্ড বিজনেস পলিসি নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কগুলো থেকে আমরা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের কার্যক্রম করে থাকি এবং আমাদের নেটওয়ার্কগুলোর বিশেষত্ব হলো এখানে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ফিল্ডের এক্সপার্টদের সাথে ডাইরেক্টলি কমিউনিকেট করার ও একসাথে কাজ করার সুযোগ পায়। পলিসি নেটওয়ার্ক নিয়ে তো আমরা জানলাম, এখন চলুন আমরা পলিসি নেটওয়ার্কের প্রথম সাকসেসফুল ইমপ্লিমেন্টেশন এবং YPF এর ইতিহাসে সবচেয়ে সফল প্রজেক্টগুলোর একটি নিয়ে জানি। এই পলিসি নেটওয়ার্ক সিস্টেমটা এস্টাবলিশড হওয়ার পর সেই বছরে মে মাসে আমরা বাজেটকে সামনে রেখে একটি প্রজেক্ট লঞ্চ করি যার নাম ছিল দ্য বাজেট ডায়ালগ 2020। এখানে আমরা 6টি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর সিলেক্ট করি, যেমন কৃষি, শিক্ষা, হেলথ কেয়ার ইত্যাদি। প্রতিটি সেক্টরের উপর ভিন্ন ভিন্ন ওয়েবিনার আয়োজন করা হয় এবং তখনকার সময়টাতে করোনার প্রকোপে ওয়েবিনার মডেলটা মাত্র জনপ্রিয় হওয়া শুরু করে, কিন্তু আমাদের মডেলটা ছিল শুরু থেকেই ডিফারেন্ট। এখানে শুধু প্যানেলিস্টরাই ডিসকাশন করেনি, বরং প্রতিটা ডায়ালগ শুরু হয় একটি ইউথ প্রেজেন্টেশন দিয়ে। প্রতিটি সেক্টরের জন্য এক ঝাঁক স্টুডেন্টস টিম বানিয়ে তাদের টপিকের উপর রিসার্চ করে সেই বছরের বাজেটে যোগ করার জন্য পলিসি রেকমেন্ডেশনস প্রেজেন্ট করে এবং সেটা সরাসরি পলিসি মেকারদের সামনে। পলিসি মেকার এবং ইউথদের মধ্যে এই চমৎকার ব্রিজ ক্রিয়েট করতে সাকসেসফুল হওয়ায় আমরা চারপাশ থেকে প্রশংসা কুড়াতে থাকি। প্রজেক্টটি আমরা শেষ করি ভেটেরান ইকোনমিস্টস অ্যান্ড পলিটিশিয়ানসদের কাছে তরুণদের 6টি সেক্টরের রেকমেন্ডেশন সামারি হিসেবে তুলে ধরার মাধ্যমে। এই ইনিশিয়েটিভটায় প্রজেক্ট লিড হিসেবে কাজ করা আমার জন্য একই সাথে চ্যালেঞ্জিং এবং অসাধারণ একটি অভিজ্ঞতা ছিল। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমাদের অন্য অর্গানাইজেশনদের সাথে পার্টনারশিপের যাত্রাটাও বলতে গেলে শুরু হয়। বাজেট ডায়ালগ 2020-তে আমাদের মিডিয়া পার্টনার ছিল ডেইলি স্টার ও নলেজ পার্টনার ছিল লাইট ক্যাসেল পার্টনার্স এবং সিপিটি। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এই প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করার পর আমাদের এই ওয়েবিনার মডেলটি আরো অনেকেই ফলো করা শুরু করে এবং আমার বিশ্বাস এখানেই আমাদের সার্থকতা। YPF এর এরকম আরো চমৎকার এবং পায়োনিয়ারিং ইনিশিয়েটিভস আপনারা আমার পরবর্তী কলিগদের থেকে শুনবেন। ধন্যবাদ। Thank you, Shamala, for keeping it so concise and for giving a good overview of how the networks actually came about. নেটওয়ার্ক গুলো আসলে শুরুর দিকে এটাই ছিল যে আমরা হয়তো বা কয়েকটা গ্রুপ অফ মানুষ বানাবো, বাট তারপর নেটওয়ার্ক আসলে একটা ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস হয়ে গেছে আমাদের YPF এর জন্য, এন্ড এই ব্রাঞ্চেস গুলো কোঅর্ডিনেট করা, মেইনটেইন করা has been of essence. আমাদের অর্গানাইজেশনাল সার্ভাইভাল এটার উপর ডিপেন্ড করে। সো থ্যাংক ইউ শামালা ফর মেইনটেইনিং দ্যাট। শান্তিদা হোসেন আমাদের নেক্সট স্পিকার, যে হেড অফ ফেলোশিপ। সে হচ্ছে কি আমাদের 100 এক্সপার্টস একই প্ল্যাটফর্মে আনার ম্যামথ টাস্কটা নিজ হাতে করেছে এবং একটা পর্যায়ে এমন ছিল যে শান্তিতে প্রায় প্রত্যেকটা দিন নতুন একটা মানুষকে ইন্ট্রোডিউস করছিল, যাকে আমরা মানে নতুন ভাবে চিনতে পারছি অথবা আমরা বিশ্বাসও করতে পারছি না যে এই মানুষটা আমাদের সাথে এত উৎসাহ নিয়ে আমার সাথে কাজ করতে চাচ্ছে। সো আমাদের কাছে মনে হয় দ্যাটস শান্তিদা ম্যাজিক। সে অনেক এক্সপার্টদেরকে অনেক ভাবে ইন্টারেস্ট জাগিয়েছে আমাদের YPF সাথে কাজ করার জন্য, আমার সাথে কাজ করার জন্য, and that could only be done by somebody who's as charismatic as Shantida. So please let us know more about this expert platform. Thank you so much, Master Apu, for the wonderful introduction and moderating this session wonderfully. I'm Shanjida Hussain. As Master Apu said, I'm currently the head of fellowship at Youth Policy Forum. Already Farabi bhai ekta mane brief overview diyeche fellowship niye, kara kara involved and what kind of people are involved and fellowship project ta kibhabe contribute koreche. So ami arektu detail e jabo, and I'm going to talk briefly about my experience organizing and coordinating the whole project. Amader project er purpose ta ki, amader vision ta ki, ei shob niye ami ekটু কথা বলবো। So last year around February I started working on fellowship, and you know, Youth Policy Forum is obviously run by youths. The youths who are, as Farabi bhaiya mentioned previously, high school students থেকে start করে PhD holders. There are a range of people involved at the Youth Policy Forum.
And they have been contributing tremendously in all different projects, policy networks, Shamaila Pujeta Polo, and there are also a lot of other projects যেগুলো আমরা এই সেশনে কথা বলবো. The youths, obviously, like majority high school students and undergraduate students, obviously we don't have that much amount of experience in terms of handling large-scale projects. Or as the organization is growing, we obviously require more and more expertise, and that is where fellowship, the idea of fellowship, came in. The whole program constitutes of approximately 100 fellows who have 5 to 15 and even more years of experience in different fields, starting from healthcare, education, poverty and agriculture, to very interesting initiatives, departments as well. For instance, the Futures Thinking Network, which deals with the futuristic aspect and how the concerns of the futures should be incorporated into the present decision making and policies. So all these fellows, 100 different fellows, have been contributing tremendously in different various projects of YPF over the past 1 year. And it has, honestly, the way they have given us time, the way they have provided their expertise and insights, it really shows the kind of impact they have done for our country. And really, we are really grateful to have them on board, of course. Now, talking about my personal experience onboarding the fellows, it obviously required a lot of working hours. And it was a very enriching experience for me because A-leveler mass scale project as an undergraduate student, it was like a once in a lifetime opportunity for me to interact with people of this much of caliber and this much of prominence. So I had to interact with these fellows individuals on a one-to-one basis, explain to them what the purpose of fellowship is, what their role would be, what their contribution would be, and also taking their insights on how they see themselves contributing to YPF. So individual interaction maintained Kora, then coordinating and onboarding them. I was responsible for that. However, I had a very wonderful team who helped me with it. Otherwise, it wouldn't have been possible. Especially shout out to Afia, who has been one of the leads of fellowship. She has been the driving force behind this team, and honestly, without her energy, this wouldn't have been possible. So the whole experience, as I said, was very enriching. Being able to talk with people of this much caliber and understanding their perspectives on very important issues related to different areas, starting from healthcare, education, foreign policy, the legal arena, and so on, has been a very great learning opportunity for me and my entire team. And honestly, the whole project also aligned with my passion. The name of this session is Passion, Pursuits Passion. And a project that through there, I got to explore my passion more and understand where I see myself working in the future as well. So I realized that, as Bangladesh will be going through a very important development phase in the future, in the upcoming years, there's a huge role for for the bright minds of our country to make a contribution, to make an impact on the journey of Bangladesh. And obviously, like as for development countries all around the world, this is very important to leverage on the collective knowledge of the country's expertise. And I'm really glad that I've been able to make a small impact in that regard. And for everyone who is watching the live today, if you want to get involved with the policy networks or with projects, or if you really want to explore your passion and see what kind of work you're interested in, YPF is a great place to start off with. So yeah, I'm really looking forward to seeing where fellowship will go in the upcoming 1 year. Thank you. Sorry. Thank you, Shantita. And yes, shout out to Afia as well. I'm sure that the pair of you did a lot of exciting things for YPF and it has been very good. Fellowship, আমাদের একটা integral part, expert advice and young people who are eager to execute it. এই দুইটার কম্বিনেশনে আসলে আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের ম্যাক্সিমাম কাজগুলা
forward করতে পেরেছি। And one of the places where this combination is very good is in policy advocacy. Syed Tanzil is looking into this as head of advocacy, and he has created more than 5 initiatives from Rohingya advocacy to labor rights task force that look specifically into these advocacy initiatives and bridges that gap again. Young people who forward and are encouraged by these advocacy initiatives, to people who are in power, who are in policy charge, and who can execute real change. So please, Tanzil, let us know how you're doing this incredibly difficult task. Thank you so much for this incredible introduction. সকলকে আসসালামু আলাইকুম। আমি কথাটা আজকে বাংলায় বলি, কারণ আমার মনে হয় আমি যদি বাংলাদেশে একটা স্টুডেন্ট থাকতাম, যখন মানে স্টুডেন্ট ছিলাম আর কি, I only wish এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম থাকতো যেখানে আমার আইডিয়াস, আমার চিন্তা ভাবনা একটা পলিসি মেকার ডাইরেক্টলি শুনে তার পলিসি এনভায়রনমেন্টে এটা অংশগ্রহণ করার একটা সুযোগ থাকবে আর কি। তো আমার মনে হয় আজকে যে আলোচনাটা হচ্ছে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা মানে পিস অফ ইনফরমেশন, যেটা সবার জানা উচিত যে বাংলাদেশে এখন এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে the ideas of young people can actually go towards policy making. তো পলিসি অ্যাডভোকেসি টিমে আমাদের আসলে কাজটা কি? এখানে হচ্ছে আমাদের পলিসি নেটওয়ার্কস আছে, আমাদের ফেলোজদের মতন একটা রিসোর্স আছে, আমাদের পলিটিশিয়ানদের মধ্যেই একটা নেটওয়ার্ক আছে। কিভাবে সবগুলাকে এক করে আমরা এটা ইম্প্যাক্টের দিকে নিতে পারি? ইন্ডিভিজুয়ালি দে আর অল অ্যামেজিং বাই ইটস ওন রাইট, কিন্তু যখন এগুলাকে একসাথে করি আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে রিয়েল লাইফে ইম্প্যাক্ট দেখতে পারি। এটার একটা ছোট একটা উদাহরণ দিই। আমরা অনেক সময় ওয়েবিনার দেখি আর ডায়ালগস দেখি আর চিন্তা করি ঠিক আছে ভালো কথা হচ্ছে, বাট হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট? এখান থেকে আসলে কি আসতে পারে, মানে আমরা কি পাবো? আর one of the greatest examples in Bangladesh, I would say, is governance apprenticeship. আমাদের বাজেট ডায়ালগটা যখন হয়, আমাদের প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট পলিটিক্যাল পার্টি থেকে মানুষজন ছিল। আমাদের বিএনপি থেকে ছিল খন্দকার মুক্তাদির আঙ্কেল, আমাদের সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি ছিল, আমাদের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান ছিল। আর তারাই এত ইমপ্রেস ছিল যে তরুণদের অর্গানাইজ করা একটা ডায়ালগ এতই ইনফরমেটিভ, এতই ইউজফুল তাদের কাজের প্রতি, যে তারাই আমাদেরকে সাজেশন ছিল যে why don't we work more closely together? আমরা একসাথে হয়ে we can do a lot more than just singular dialogues. তো ওখান থেকে আমরা তৈরি করি আমাদের গভর্নেন্স অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রাম, যেখানে একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা ইয়াং মানুষ আর পলিটিশিয়ান আর এক্সপার্টদের মধ্যে একটা প্রপার ব্রিজ তৈরি করতে পারি। এই যে একটা প্ল্যাটফর্ম একটা ডায়ালগের রেজাল্টে আসলো, এখানেই তো আপনি দেখতে পারেন যে আমাদের কাজে আসলে ইম্প্যাক্টটা কত দূর যেতে পারে। কারণ আমরা অনেক সময় when we were in school আমরা চিন্তা করতাম যে ইয়াং মানুষের আইডিয়া যে পলিসিতে আমরা ইনভলভ করব, হ্যাঁ এখানে এমনিতেই তো একটা গ্যাপ আছে। এই জেনারেশনের গ্যাপের থেকেও আরো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ ছিল, যে কোথায় where will I voice my ideas, where will I voice my suggestions, and where will I learn how the system works? এরকম প্ল্যাটফর্ম যে আমরা একটা তৈরি করে রাখতে পারছি, এখান থেকে আরো মানে this is a testament to how much we can do as young people if we just put our minds to it. আমাদের অ্যাডভোকেসি টিম থেকে আমার মনে হয় সবচেয়ে ইম্প্যাক্টফুল যেসব কাজগুলো করা হয়েছে, আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ রিসার্চ এন্ড অ্যাডভোকেসি ইউনিটে আমরা যে লেভেলের কোয়ালিশন বিল্ডিংটা করতে পারছি, ইটস বিয়ন্ড, মানে ইটস ইনফ্যাক্ট আই ডিডন্ট নো দ্যাট উই কুড ডু দিস। যখনই আপনারা কোনো পলিসি অ্যাডভোকেসি টুল কিট দেখবেন, আপনারা দেখবেন যে একদম নিচেতে সবচেয়ে ইজিলি অ্যাচিভেবল জিনিসটা হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা। How can you educate the public? How can you raise your voice? And young people, আমরা অনেক আওয়াজ তুলতে পারি, and we were always very good at doing that. কিন্তু এই একই টুল কিটে সবচেয়ে উপরের লেভেলে সবচেয়ে ইম্প্যাক্টফুল জিনিসের মধ্যে একটা হচ্ছে কোয়ালিশন বিল্ডিং। আর আলহামদুলিল্লাহ, one of our biggest blessings is that আমরা YPF এ অনেক শক্তিশালী কোয়ালিশন তৈরি করতে পেরেছি। We have people from the biggest INGOs, আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে নেটওয়ার্ক, আমাদের UNDP থেকে পার্টনার্সরা,
Shout out to Mahmoud bhai, thank you so much for everything you've done. তারপর আমাদের পলিটিশিয়ানসরা, সাবির হোসেন চৌধুরী, মিনিস্টার্স লাইক M.A. মান্নান, তারপর ইয়াং এক্সপার্টস, রাইট, লাইক our very own আবির ভাই, মানে এই লেভেলের কোয়ালিশন দিয়ে what you have before you is an instrument for change. এটার মাধ্যমে যেসব রিসার্চ আসবে, এটার মাধ্যমে যেসব ইনফরমেশন আসবে, যেসব ডায়ালগ আসবে, we can challenge conventional ideas and we can help the current politicians adopt political will for change. এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেখানে আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় ইম্প্যাক্ট আমরা তৈরি করতে পারি। Not only can we talk about things, আমাদের পলিটিশিয়ানদের সাথে এমন সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাচ্ছে কাজ করে করে, and through what we've demonstrated, যে আমরা একটা পলিটিক্যাল উইল তৈরি করে ফেলতে পারবি, আমরা সিস্টেমের ভিতরে চ্যাম্পিয়ন্স ক্রিয়েট করতে পারি। তারা এই চেঞ্জের গুরুত্ব বুঝে এটা নিজে অ্যাডপ্ট করে নিজেই পুশ করবে তার জায়গা থেকে, যে এই পলিসি লেভেলে চেঞ্জগুলো আনা। তো আমি বেশি, I will not extend my speech further, but আমি বলবো যে things in the future are very exciting. আমাদের advocacy wing এ যেসব কাজ হচ্ছে, a lot of it has a lot of potential for actual change. And a big shout out to all the leads of all the advocacy wings. Amader climate change research and advocacy unit matro huge ekta event pull off korlo, jekhane World Bank theke manush asche, government theke manush asche, young experts ra asche, ar shobar moddhe je leveler symbiotic exchange of information hoyeche, ekhan theke amra bujhte parchi je amra je next COP27 e Bangladesh jabe, we will be way better prepared than we were the previous year. So Noshin and Shoaib, shout out to you guys. Shout out to Shuvo Bhai and Sanjana for like running the GA program. I'm going to hand this over to Mastura now. Thank you. Thank you, Tanzil. That was very impressive. Tanzil, যেভাবে আমাদের collaboration গুলোকে summarize করলো, সেটা থেকে অনেক জিনিসই বোঝা যাচ্ছে. For example, we can understand that it is the difference between speaking about something and getting something done. And I think with Youth Policy Forum, the people policy part is quite intuitive. সবাই বুঝতে পারে যে হ্যাঁ, এখানে অনেকগুলা বাচ্চা কাচ্চা একসাথে হয়ে পলিসি নিয়ে কথাবার্তা বলছে। But the fact that this can lead to progress, actual visible progress, এই জিনিসটা I'm very happy that Tanzil demonstrated. One thing যেটা সে highlight করেছে, but actually passing এ বলেছে, but was actually extremely important, was the fact that আমরা একই umbrella under এ প্রায় না সব political organizations কে এবং non-political organizations কে আনতে পেরেছি to a very large extent. এই জিনিসটা অনেক organization বলতে পারবে না, এমনকি অনেক মিডিয়া হাউসও বলতে পারবে না। ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও এমন সিচুয়েশনে দেখা গিয়েছে ওই পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনস কে অ্যাজ অপোজিশন, কিন্তু শুধুমাত্র প্রবলি YPF আমি দেখতে পেরেছি যে অর্গানাইজেশন গুলো, ইন্ডিভিজুয়ালস গুলো সবাই আসছে হচ্ছে কাজ করার জন্য, একসাথে কাজ করার জন্য, সলিউশন বের করার জন্য। এই জিনিসটা খুবই রেয়ার, এবং এই জিনিসটা আমরা YPF এ এত ইউজড টু হয়ে গেছি যে আমরা এটাকে হাইলাইট করতে নিচ থেকে হাইলাইট করছি না। আমরা মনে করছি দিস ইজ দ্য নর্মাল, দিস ইজ নট নর্মাল, বাট উই আর মেকিং ইট দ্য নিউ নর্মাল, এন্ড I think that's something that we should be really proud of. One way we're also normalizing it is by making sure that the next batch of people who go into governance, jara next bar parliament e jabe, tara jate young people hoy jara ekshate policy niye kaj korte obhostyo thake. And to speak on this very important aspect, amra head of governance apprenticeship Sanjana Hok Mifta ke dakchi. She's been leading the governance apprenticeship team since day one. YPF law team tao uni handle korchen, and uni basically she is getting ready the next leaders of Bangladesh, the people who will demonstrate policy oriented, evidence oriented politics, and not just politics but policies. So very excited to hear from Sanjana. Hello, assalamu alaikum. Ami ki audible? Hello, Mastura apu? Yes, apu, apni audible. Thank you apu amake floor দেওয়ার জন্য, এবং also for the introduction. এবং প্রথমে আমি একটু বলে নিচ্ছি, আমার নেট হয়তো একটু প্রবলেম করতে পারে, আমাকে একটু জাস্ট হেডস আপ দিলে আমি একটু চেষ্টা করব। সঞ্জনা হক মিফতা, আমি YPF এ আছি হেড অফ গভর্নেন্স অ্যাপ্রেন্টিসশিপ হিসেবে। তো
তো যেহেতু আজকের সেশনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা কিভাবে এই পর্যায়ে এসেছি সেটির গল্পগুলো আপনাদের শোনানোর, তো আমিও আমার সাথে YPF এর জি এর যাত্রা নিয়ে আমার যে গল্পগুলো আছে সেগুলো আপনাদের সাথে একটু বলবো। তো প্রথমত আমাদের জি এর আইডিয়াটা কোথা থেকে এসেছে, জিএটাকে আমরা কিভাবে পেয়েছি। তো এটা আমি অ্যাকচুয়ালি শুনেছি, আমি তখনো কাজ করা শুরু করিনি, বাট এটা আমি আমার সাকসেসর থেকে প্রিডিসেসর থেকে শুনতে পেরেছি যে কামাল হোসেন YPF এর ফিউচার FTS এর পরে ডক্টর কামাল হোসেন একটা জিনিস বলেছেন, আমরা পলিসি নিয়ে কাজ করছি ঠিকই, কিন্তু যতক্ষণ ইনসাইটটা জানবো না, তাদের ব্যাপার না সরাসরি মেকারকে কিন্তু থিওরিটিক্যাল পর্যায়ে তো মেকিং এর কাজ পলিসি মেকার আশিক উদ্যোগ তরুণ গবেষকরা সরাসরি কাজ করে কোনো পারে, সেটা লোকাল গভর্নমেন্ট নিয়ে হতে পারে, সেটা ইনস্টিটিউশন নিয়ে হতে পারে, ক্লাইমেট চেঞ্জ, জেন্ডার রিলেটেড অ্যাডভোকেসি ইত্যাদি নিয়ে হতে পারে। পলিসি মেকারদের এক্সপেরিয়েন্সের সাথে তরুণ প্রজন্মের গবেষণাটা সেখানে যোগ হবে। আমরা সেই কাজটাই আমাদের মূলত জিএতে আমরা করা শুরু করতে চেয়েছিলাম। তো আমাদের লঞ্চটা শুরু হয়, জিএর লঞ্চটা 17 সেপ্টেম্বর 2020। অবশ্যই আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সেই সব আন্তরিক মেন্টরদের, যাদের মধ্যে সংসদ সদস্য যেমন আছেন, রাজনীতিবিদ আছেন, আবার নীতি নির্ধারক আছেন। আমি কিছু নাম যদি না বললেই নয়, যে আহসানুল ইসলাম টিটু স্যার, শামীম হায়দার পাটোয়ারি স্যার, নওশাদ জামির স্যার, ওয়াসেকা আয়েশা ম্যাম, তাবিত আওয়াল স্যার, জুনায়েদ সাকিব, নাহিদ রাজ্জাক স্যার, এম.এ মান্নান স্যার, তানভীর শাকিল জয় স্যার, সাবের হোসেন চৌধুরী, এরকম অনেকজনই কিন্তু আমাদের এই যাত্রার শুরুতে আমাদেরকে হেল্প করেছেন, এবং তাদের এই আন্তরিকতা যদি না থাকতো কখনোই আমরা এটা শুরু করতে পারতাম না। তো আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি আমার কাজের কথা বলি, আমার কাজটা শুরু হয় একজন রিসার্চার হিসাবে। এখন আমি হেড করছি, বা তখন আমি একেবারে একজন রিসার্চার হিসেবে কাজ শুরু করেছি। তো প্রথম কাজটা নিয়ে একটু বলি, যে প্রথম কাজটা ছিল যে আমার আমরা নর্মালি জানি যে পার্লামেন্ট থেকে অনেক অ্যাক্ট পাস হয়, এবং অ্যাক্ট গুলোর ওয়ার্ডিং গুলো হয় কি জনসাধারণ বুঝতে পারে না সেই ওয়ার্ডিং, ঠিক আছে, যে কিছুটা ভাবে তাদের বোধগম্যতার বাইরে। তো শামীম হায়দার পাটোয়ারি স্যার এমন একটি অ্যাক্ট আমাদেরকে দিয়েছেন যে আমরা একটা পড়ে দেখলাম যে আসলেই জনসাধারণের বোঝার বাইরে। তো সেটা করেছিল আমাদের কাজ। তো আমরা সেই কাজটা করি, আমার সাথে মারজুক ভাই ছিলেন, আবরার ছিলেন, আমরা তিনজনে মিলে কাজটা করার পরে সেটা পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো YPF এর নাম পার্লামেন্টে আসে। তো এটা আমাদের জন্য বড় একটা ছিল যে আমার একটা কাজ, আমি একটা কাজ করছি, এখনো মাত্র পড়ালেখা শেষ করছি মাত্র, আমার কাজ পার্লামেন্টে গিয়েছে, এটা অনেক বড় একটা ইন্সপিরেশন ইন্ডিভিজুয়ালি এবং YPF এর জন্য। তো সেটা থেকে শুরু, যেরকম ডে টু ডে পলিসি ইনসাইট দিচ্ছি, রিসার্চ সাপোর্ট দিচ্ছি, ঠিক তেমনি আমাদের বড় ধরনের কিছু কাজও আমাদের করতে হয়, বড় কিছু প্রজেক্ট থাকে, অনেক সময় ফিল্ড ওয়ার্ক ইনভলভমেন্টও থাকে। তো গত বছরের আগে আমরা মোটামুটি আমাদের ইন্টারনাল মেম্বাররাই আমরা জিএতে ছিলাম, বাট গত বছর থেকে আমরা মানে YPF এর বাইরে থেকে রিক্রুটমেন্ট শুরু করি। অবাক করার বিষয়, প্রায় 200 জনের মতো অ্যাপ্লিকেশন, 200 জনের মতো তরুণদের অ্যাপ্লিকেশন আমরা পেয়েছি। সেখান থেকে খুব রিগোরাস প্রসেসে আমরা 20 থেকে 25 জন সিলেক্ট করেছি। তো সিলেক্ট করার সময় আমরা মাথায় রাখি যে আমরা জিওগ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা কি খুব মাথায় রাখি, যে আমরা সবসময় দেখি যে ঢাকার স্টুডেন্টরা বা ঢাকায় যারা তারা একটু বেশি চান্স পায়, সবকিছুতে সুযোগ বেশি পাচ্ছে। তো তাদের আমরা চেষ্টা করি যে জিএতে আমরা গ্রাসরুট থেকে ইয়াং রিসার্চারদেরকে সুযোগ দেওয়া। হয়তো তাদের ইনিশিয়াল কাজে কিছুটা হয়তো ম্যাচুরিটি কম থাকতে পারে, কারণ তারা সুযোগ পাচ্ছে না, বাট আমরা এখানে কিন্তু তাদেরকে ট্রেন করছি পলিসি কোর্সের মাধ্যমে, এবং তাদের ডে টু ডে আমাদের মানে এক্সপার্টদের সুপারভিশনের মাধ্যমে ট্রেন করছি, এবং তারা যথেষ্ট ভালো কাজ করছেন। এবং এই অ্যাপ্রেন্টাইজদের
মধ্যে যেমন ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া স্টুডেন্ট আছে, ক্লাস 8-9 বাচ্চারাও আছে। মানে সবচেয়ে মজার ব্যাপার সবার মধ্যে যে কমন বিষয়টা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকে পলিসিতে এনথুসিয়াস্ট, মানে সবারই দেশের পলিসিতে কোনো না কোনো ভাবে কন্ট্রিবিউট করার একটা ইচ্ছা আছে। তো এর এখানে একটা ব্যাপার না বললেই নয় যে অনেক সময় অনেক প্রজেক্ট থাকে যেখানে এক্সপার্টের অপিনিয়ন দরকার হয়, অনেক বড় বড় প্রজেক্ট থাকে যেটা শুধুমাত্র রিসার্চারদের জন্য, রিসার্চারদের নলেজ এনাফ না। সেক্ষেত্রে আমাদের সঞ্জিদা একটু আগে ফেলোশিপের কথা বললো, YPF ফেলো, আমাদের সেখানে YPF ফেলোর একটা বড় একটা হেল্প আমরা জিএতে পাচ্ছি, রেগুলারলি পাচ্ছি। তো নীতি নির্ধারকদের অভিজ্ঞতা, আমাদের তরুণ গবেষকদের গবেষণা প্লাস এক্সপার্টদের নলেজ ইনপুট, এই তিনটি মিলে আমাদের জিএটা একটা মানে একটা খুব ফলপ্রসূ কাজ করছে। আমাদের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং আমরা জানি যে আমরা আমাদের রেগুলারলি ব্রেইনস্টর্মিং করছি কিভাবে আরো বেটার করা যায় জিনিসগুলোকে, কিভাবে আরো চেঞ্জ করা যায়। আমাদের রেগুলারলি আমাদের অপারেশন টিম এটা নিয়ে কাজ করছে। তো আমি আশা করব যে সামনে আমরা আরো একটু বেটার করতে পারবো, আমাদের YPF এর মডেলটাকে আমরা আরো বেটার করতে পারবো, আরো ফলপ্রসূ করতে পারবো। তো আজকের অডিয়েন্সদের কাছে আমার চাওয়া থাকবে যে আপনাদের কাছে যদি কোনো অপিনিয়ন থাকে কাইন্ডলি যদি আমাদেরকে জানান, আমরা অবশ্যই সেটাকে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করব। তো আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি, থ্যাংক ইউ মাস্তুরা আপু, আমি ফ্লোর দিয়ে দিচ্ছি মাস্তুরা আপুকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার পুরো জার্নিটা শুনে খুব ইন্সপায়ার্ড আমি, মানে starting from researching small scale to being mentioned, your work being mentioned in the parliament, এটা একটা বড় জাম্প এবং এটা আমাদেরকে দেখায় যে it takes only one step, একটা স্টেপই যথেষ্ট যে আমি রিসার্চ করতে চাই, আমি এই ফিল্ডটাতে ইন্টারেস্টেড, দ্যাটস এনাফ। এন্ড এই জিনিসটাই গ্রো করে কোনো একটা দিন খুব একটা বড় প্রজেক্ট হয়ে যায়, এই জিনিসটাই গ্রো করে মিনিংফুল কাজে ইভলভ হয়ে যায়। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ সঞ্জনা। And speaking of meaningful work and taking that one extra step, climate change is one of those cases যেখানে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এই একটা ছোট স্টেপ গুলোই বিল্ড আপ হয়ে হয়ে একটা খুব বড় ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। And that's why we have our own climate change research and advocacy unit. আমাদের অনেক ইনিশিয়েটিভ আছে that focuses on environment. We have an environment network as well, but we wanted to specifically look into climate change research and advocacy unit. And so I'm very honored to introduce Shoaib Mahmoodul Haq, who is working on this extremely difficult long-term problem, trying to find small solutions, small advocacies that we can do right now for Bangladesh on a national and international scale, যাতে আমাদের এদিকে একটা edge up হয়। Shoaib with his co-lead is building this unit. He's recently, this unit is under his leadership and has organized COP27 Roadmap Conference. Eta amader recent history te YPF one of the biggest events we have hosted. It brought a lot of really important stakeholders in climate change as well as in development and policy under one roof. It was phenomenal, a one of a kind event for YPF. So Shoaib is going to walk you through আমাদের এই CCRAU unitটা কি করছে এই মুহূর্তে, and just show again যে একটা step কিভাবে important হতে পারে। Thank you so much, Master Apu, for the introduction. It was really nice to hear from the people who are behind such major projects of YPF. It is also a pleasure to be able to share this floor with them. I am Shoaib Mahmoodul Haq. I have been a part of Youth Policy Forum for almost 2 years now. In these 2 years, I have worn many hats, but today I'll be speaking as someone who has been a part of the environment and climate change domain in this organization. As said before, I am co-leading our climate change research and advocacy unit with Noshin Zawardar. The unit is very new. It started last year in September, but YPF's journey in the environment and climate change front is much older. We started with Environment Policy Network in 2020, where only a handful of young members would get together in meetings, discuss on policy, discuss on mutual interest among themselves, and produce webinars, infographics, articles on subjects that mostly dealt with environmental degradation and pollution. Although we started very small, with time we gradually connected with policymakers, dealing with the national environment with the help of the governance apprenticeship program.
the governance apprenticeship program, experts in this domain from the fellowship program. And as our capacity grew, we shifted our focus towards the broader contributor problem, which is the rising global temperature we are labeling as climate change. And we felt that to make a dent, we need more targeted and collaborative research and advocacy in this field, and hence the establishment of this unit. The unit now acts as the lead to a more extensive climate-focused roadmap for YPF's climate advocacy. So how we work in this unit is we have 3 work streams. There is research, policy advocacy, and caucus support. Firstly, under research, we have done summaries of key documents such as the UNFCCC framework, the Paris Agreement, the Glasgow Mandate, the nationally determined contributions of Bangladesh. We have also done a summary of the IPCC 6th assessment report by Working Group 1, which is the most important scientific evidence of climate change of the past 2 decades. The summary of these documents are prepared in a manner so that it is well suited for interested laymen, the youth, as well as policymakers of Bangladesh. And apart from synthesizing and analyzing from secondary sources, we are also doing primary research. Our team visited Khulna and Satkhira late last year, the 2 most climate vulnerable regions of Bangladesh, to collect disaster data from the ground. And everything that we do in the research stream of our unit directly feeds into our policy advocacy and caucus support stream. Under the policy advocacy work stream, we disseminate the documents we prepare to the public, as well as hold briefing sessions for national policymakers, parliamentarians, to better equip them for evidence-based policy decisions, be it in the parliament or ministries or private sector seminars or international conferences. Our 3rd work stream would be, which is the caucus support. Under here, caucus support denotes to a group of legislators from the parliament. Under this, we have provided research support and policy briefing for honorable members of the parliament in the migration caucus, as well as the climate parliament of Bangladesh over 10 events since August 2021. We are now directly working with them after signing an MOU. And as said by Syed Tanzil Bhai before, our most recent endeavor from this unit and from YPF would be our first hybrid conference titled Roadmap to COP27. The conference was a stock-taking event where we summarized the outcomes of COP27, as well as understood its implication, and chalked out the advocacy blueprint for Bangladesh as well as YPF that we need from the UN Conference of Climate in 2022. So we hosted 12 keynotes and panel discussions in this day-long seminar. The conference brought together policymakers, civil society members, activists, academics, technical negotiators, and youths, featuring discussions on loss and damage, green growth, climate-induced mobility, climate finance, and youth in climate action. So the conference, I'm sure you guys are wondering, this is such a big conference, why isn't it yet on YPF's Facebook or website? It is yet to be uploaded. We are processing the recordings. We are going to publish all sessions from our conference soon in our website and social media for everyone's access. But you see, one key objective of the conference was so YPF can work together in climate action with the government, private, and development sector, but not in parallel with them. Right. We are already carrying forward our discussions with all the stakeholders who are present in the conference. This is March, and going forward, we have a climate action plan from YPF for 2022, where collaboration plays a massive, crucial role. Our young members from YPF are already connecting with the Global Center on Adaptation, CVF, to learn from them and support their activities actively. With Commonwealth, we are going back to the vulnerable areas again this year to do more research, and we will present the findings by the end of the March in another conference. With Climate Parliament, we are going to start working on a pilot project for plastic waste management in St. Martin, as well as looking into the prospects of having a national policy on solid waste management. And of course, none of this would be possible without the support of all the YPF teams, and especially the fellows. Shout out to Sirazum Munira Sylvia Apu, Tanvir Harun Bhai, Alam Shafiqul Bhai, and our advisor, Saber Hossain Choudhury Sir, Professor Salimul Haq. So Professor Salimul Haq once said something that stuck with me. He said that before we start doing advocacy in this domain, there is a steep learning curve
that we must cross. That doesn't just mean the institutional education, rather the learning in the context of 21st century climate jargons, climate science and policies. But there is a big literature gap, especially in the context of Bangladesh, which has always been at the top 5 in climate risk index. So we must fill in this gap and create interest among the youth to become next generation climate negotiators for our country. And that is one of the key outcomes we want to achieve at YPF. We will start reaching out to policymakers, academics, negotiators to take classes on their domain. The topics will range from how to do climate negotiations to the application of these skills on issues that need addressing, such as L&D, loss and damage, LLA, locally led adaptation. We have already commenced a series of masterclass where the first lecture was delivered by veteran parliamentarian Saber Hossain Chowdhury sir, who talked about the complicated process of multilateral negotiations in the United Nations framework for climate change. Around 10,000 people joined us in that class, and I hope we will see more people joining in the next ones. And to put this knowledge and training into practice, we aim to send our members to youth to the pre-COP events, pre-conference of parties event that are going to happen in September, October, and the biggest climate change conference, which is the UN's 27th conference of parties that will be happening this year in November in Egypt. So I have taken a lot of time. I'm really sorry. I can see messages. So I'll end by saying that climate change isn't a sector-based problem. It is a problem that encompasses all. And when I say all, I mean all people, all sectors, all nations. So as a youth in climate action, I request everyone involved in this climate space to come together and invest in the youth of this country. And as someone who is leading the climate front of this organization, of YPF, it is my pledge that Youth Policy Forum's door is always open for you. Our hope is that the next generation of technical negotiators, climate scientists, and advocates will be more strategic, more skilled, and who will bring more for our country, both through national policy changes and international negotiations. Thank you for giving me a lot of time. So I will pass the floor to Masura Tasnim Apu, who has been moderating our session. Masura Apu has been leading YPF's one of the biggest projects locally, LDI. Apu, if you could please take the floor. Always, thank you, Shoaib. Shoaibের সাথে কথা বলে সবসময় আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি যে স্টিপ লার্নিং কার্ভটা আসলে রিয়েল। অনেক কথা, অনেক টেকনিক্যাল জার্গন ওর কনভারসেশনে চলে আসে। এন্ড তারপর আমি অনেকক্ষণ পরে রিয়েলাইজ করি আসলে সবসময় ক্লাইমেট এক্সপার্ট ছিল না। সেইখানে এই প্রজেক্টটা লিড করতে করতে নিজ থেকে এই ক্লাইমেট ডিটেইলস গুলো এত ভালোভাবে ইনকর্পোরেট করেছে যে কোনো ক্লাইমেট এক্সপার্টের সামনে এখন সবকে ধরে রাখলে সে একটা ফ্লুয়েন্ট কনভারসেশন লিড করতে পারবে, বিকজ দ্যাটস হাউ মাচ হি টট হিমসেলফ। অ্যান্ড এই প্যাশনটা আমাদের পারসিউটটাতে হেল্প করে। অ্যান্ড মোর ইম্পর্টেন্টলি এই প্যাশনটা ইনফেকশাস। আমরা সবাই হচ্ছে গিয়ে লিন ইন করি বোঝার জন্য, শেখার জন্য। And I think local development initiative is one of those spaces where I felt that as well. যে আমি নতুন ভাবে শিখছি। আমি সত্যি কথা বলতে গেলে আমার মনে হচ্ছে যে আমার টিম থেকে বেশি শেখা হয়। মিনহাজ, শামাইলা, শুভ, প্রদ্যুৎ, এরা যখন আমার কাছে এসে ফিল্ড লেভেল ডেটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রাক্ট করতে হয় এই জিনিসগুলো আমাকে শেখায়, তখনই মাত্র আমি এই জিনিসগুলা নিজের মাঝে ইনকর্পোরেট করতে পারি। সো ইটস আ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট। আমাদের local development initiative is first of a kind. বাংলাদেশের প্রথম ইউনিয়ন লেভেলের ডেটা অ্যাক্সেস টু ইনস্টিটিউশন, সিটিজেন ডেটা কালেক্ট করা, এবং এই ডেটাটা মূলত কোয়ালিটেটিভ বাট অলসো একটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসপেক্ট আছে। It covers nearly statistically significant number of individuals within those unions, and এটার মেইন কাজটা হচ্ছে কি ইন্ডিভিজুয়াল গুলো কি হেলথ কেয়ার, এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট, সিভিক রাইটস যেগুলো ইনস্টিটিউশনস থেকে তার পাওয়ার কথা, সেই জিনিসগুলোকে সে অ্যাক্সেস করতে পারছে এবং অ্যাক্সেস করার মাঝে কোনো ব্যারিয়ার ফেস করছে না কিনা, এই জিনিসটা হচ্ছে কি মূল কাজটা। এই ব্যারিয়ারকে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলেই ইন্ডিভিজুয়াল গুলো, আমাদের একদম সাধারণ জনগণ, একটা কৃষক হোক, একটা ছাত্র হোক, একটা স্মল বিজনেস ওনার হোক, হ্যাঁ, একটা ফিশারিজ ওনার হোক, হ্যাচারি ওনার হোক,
এই মানুষগুলো যাতে ওই অ্যাক্সেস গুলা, ওই সাবসিডি গুলা, ওই সাপোর্ট গুলা পায় যেগুলা হয়তোবা অনেক প্রেভালেন্ট আছে, কিন্তু অ্যাওয়ারনেস এর কারণে অথবা অ্যাক্সেসিবিলিটির কারণে তারা পাচ্ছে না এই মুহূর্তে। তো এক্সিস্টিং সিস্টেমের মাঝে কিভাবে সিটিজেন অ্যাক্সেসটা মানে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, এইটার পলিসি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা নিচ্ছি। সো এটা ফুল রিসার্চ না, এটা খালি ডেটা গ্যাদারিং না, এটা সলিউশন প্রোভাইড করাও। অ্যান্ড আমি এখানে 3জন ইন্ডিভিজুয়াল চারজন ইন্ডিভিজুয়ালের নাম আমার বলতেই হয়। আমাদের 2জন অ্যাডভাইজার, আসানুল ইসলাম টিটু এমপি নাইম রাজ্জাক, ওনারা 2জন আমাদের অ্যাডভাইজারি রিপোর্টে আছেন এবং ওনারা 2জন এই প্রজেক্টটাতে অনেক সাপোর্ট দিয়েছেন। ওনাদের নির্বাচনী এলাকা আমাদের অ্যাক্সেস দিয়েছেন ওপেনলি, সো দ্যাট আমরা এখানে গিয়ে এই জিনিসগুলো নিজেরা নিউট্রালি, ইন্ডিভিজুয়ালি, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এক্সপ্লোর করতে পারি। কারণ তারা জানতে চান যে তাদের নাগরিকরা কি সিচুয়েশনে আছে, কোন জিনিসগুলা ওদের জন্য প্রায়োরিটি, কোন অ্যাসপেক্টে ওদের এইড লাগবে, কোন পলিসি অ্যাসপেক্টটা তারা তাড়াতাড়ি ওদের জন্য সলভ করতে পারবে এবং কোন পলিসি অ্যাসপেক্টে ধীর গতিতে তারা সলভ করতে পারবে। এবং সেই ক্যাটেগরাইজেশন, প্রায়োরিটাইজেশনটাও আমরা ওদের জন্য করে দিতে চেষ্টা করছি। আমাদের এই প্রজেক্টটা কোলাবোরেশনে আমাদের ইউএনডিপি আছে, মাহমুদ ভাই, আরমিন ইজ obviously a co-founder here, so we love having an invested interest here যে আমরা একটা আমাদের সাইডে ইউএনডিপি তে একজন আছে। আর মাহমুদ ভাই, আরমিন এন্ড দ্য এন্টায়ার ইউএনডিপি টিম আমাদের খুব সাপোর্ট করছে এই ক্ষেত্রে। সো আমি বলবো যেই এখানে আছেন যে হচ্ছে গিয়ে একদম ফিল্ড লেভেলে রিসার্চ করে সেই জিনিসটা কিভাবে ট্রান্সলেট হয়ে সেন্ট্রাল পলিসির মধ্যেই চলে আসে, এই জিনিসটা, এই ট্রান্সফরমেশনটা দেখতে চায়, তারই আসলে লোকাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের যে কোনো ভিজিটে YPF এর মেম্বার হন আর না হন, প্লিজ জাস্ট জয়েন আস, বিকজ আমরা সবসময় খুঁজি যে আরেকটা মেম্বার যাকে আমরা নিয়ে যেতে পারি। আমরা যদি আপনাদের ইউনিয়নে যাই, টাঙ্গাইলে যাই, শরীয়তপুরে যাই, অথবা আরো কোনো ইউনিয়নে যাই, প্লিজ রিচ আউট। আমরা চাই যে আমাদের অনেক ডিস্ট্রিক্টে মানুষ থাকুক, যাতে আমরা যে কোনো সময় রিচ আউট করে আমরা একটা কন্ট্যাক্ট পেতে পারি। কারণ ইউ মাইট থিঙ্ক যে হয়তো বা আমার কাছে খুব একটা ইনফরমেশন নাই, আমি কিভাবে এখানে এই হ্যান্ডওভারটা হেল্প করতে পারবো। হয়তো আপনি 2জন মানুষকে চেনেন যার সাথে কথা বললে আমি একটা ইন্টারেস্টিং ইনসাইট পাবো, যেটা আমি হয়তো বা এখানে বসে, আমরা অনেকেই ঢাকায় থাকি, অনেকেই ফুল পিকচারটা পাই না। সো এই যে এই 2জন মানুষের অ্যাক্সেস, এটা আমি কখনো নিজে বানাতে পারবো না, আমরা অথেন্টিক ডেটা চাই সেহেতু আপনাদের ইনভলভমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো আমি নিজে যখন পলিসি পড়াশোনা করেছি, মাস্টার্স করেছি পলিসিতে, আমার সবসময় মনে হতো যে এই সবকিছু একটু মানে ফ্যাকাশে জিনিসপত্র, এটা খুবই এরি ফেরি জিনিসপত্র, এটা কোনো মিনিং নাই, কোথায় কোন সিস্টেম্যাটিক এররের কারণে কোন পলিসি বোধহয় ইমপ্লিমেন্ট হবে না, বোধহয় লোকাল লেভেলে জিনিসটা খুবই ডিফারেন্ট, এটা কিভাবে আমি মিলাবো? এই যে লোকাল লেভেলে একটা মানুষ কি বুঝছে আর আমি এখানে বসে একটা পলিসি বানালাম, এটার মাঝে যে একটা বড় গ্যাপ, এটা আমি কিভাবে ব্রিজ করবো? আই থিঙ্ক লোকাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ আমি যদি না কাজ করতাম, তাহলে আমার এই হতাশাটা আরো বাড়তো, আমার এই চিন্তাটা আরো বাড়তো। অ্যান্ড অনলি লোকাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ এবং ইউএনডিপির সাথে কাজ করা, আমাদের অ্যাডভাইজারদের সাথে কাজ করা হ্যাজ মেড মি রিয়েলাইজ যে এই গ্যাপটা হয়তোবা কখনই পুরোপুরি ডিমেনশন হবে না, কখনই গ্যাপটা যাবে না, কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা যদি না থাকে এই গ্যাপটা বোঝা এবং এই গ্যাপটাকে যতটুকু সম্ভব কমানো, তাহলেই আমাদের মেইন ফেলারটা থাকবে। সো দিস ইজ ইন্সপায়ারিং ফর মি। আমার একটা পলিসি প্রফেশনাল হিসেবে আমার এই জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি এক্সাইটিং লাগে। এন্ড আই হোপ যারাই এটাতে ইন্টারেস্টেড, কাম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড আই প্রমিস ইউ দিস ইজ সামথিং দ্যাট পুরা বাংলাদেশের সব ইউনিয়ন লেভেলে আমরা যাওয়ার একটা প্রমিস রাখছি আমাদের নিজের কাছে। সো দিস ইজ গোয়িং টু বি এক্সাইটিং, দিস ইজ গোয়িং টু বি ফান, অ্যান্ড আই কান্ট ওয়েট যে এটা কোথায় কোথায় আমরা নিয়ে যেতে পারি। সো হ্যাঁ, আমি নিজের ব্যাপারটা একটু খুব টাইম নিয়েই বললাম। I'm going to hand over to the creative team or the OMIO team, ওয়াহিব মোহাম্মদ অমিও আমাদের যে কোনো মোমেন্টে যে কোনো ক্রিয়েটিভ সলিউশন জন্য প্রথম যার নাম আসে এবং যে মোটামুটি সব সলিউশন ওনার টিমকে দিয়ে করা ফেলে। ক্রিয়েটিভদের একটা খুব স্যাড ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে ওরা ম্যাক্সিমাম কাজের পিছনে থাকে, বাট দে হার্ডলি এভার কাম টু দ্য ফ্রন্ট। I think this is time that Wahib Muhammad comes up and shows his star talent, because he truly is a star in the team. And hats off to you, Wahib. Thank you, Master Apu, for introducing me so nicely, I would say. Assalamu alaikum and hello everyone.
I'm Wahib Omyo, and I am the lead of YPF Creative Team for more than a year now. First, let's see what's this creative team about. I think many of us doesn't know about this team. As Apu said, we don't actually come to the front. অন্য সকল বড় অর্গানাইজেশনের মতো YPF এর একটা ক্রিয়েটিভ অর গ্রাফিক্স টিম আছে যেটা YPF এর সব ধরনের গ্রাফিক্যাল কন্টেন্ট অর ভিজুয়াল কন্টেন্ট, ফর এক্সাম্পল দ্য স্ট্যাটিক কন্টেন্টস, ইনফোগ্রাফিক্স অর ভিডিও কন্টেন্ট গুলো করে থাকে। এন্ড মেইনলি এটাই আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম গুলো থেকে গিয়ে থাকে, এন্ড that's our online face in our pages on social media platforms. Now here's a question, like এটার মেইন পারপাসটা কি, বা এই ক্রিয়েটিভ টিমটার পারপাসটা কি মেইনলি? First one, I already mentioned internet problem. And we also discuss and learn about many current issues related. Sorry, I got cut out, I guess. Hello? Okay, sorry. আচ্ছা, so second যেটা আমি বলবো যে যে এই যে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করে থাকি, এই পলিসি জিনিসটা ইট ক্যান বি টু বোরিং, or it can be also become complex to normal people or people who just want to know what we work about and what we do mainly. So এই যে পলিসি জিনিসগুলো, পলিসি রিলেটেড জিনিসগুলো বা অ্যাডভোকেসি রিলেটেড জিনিসগুলো, এই জিনিসগুলোকে খুব অ্যাট্রাকটিভ এন্ড এনগেজিং ভাবে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তুলে ধরা নর্মাল অর্ডিনারি মানুষজনের কাছে, so that they understand and get to know our work easily. লাইক আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, যে রিসেন্টলি বিজনেস পলিসি নেটওয়ার্ক থেকে একটা সুন্দর রাইট আপ লিখেছে, এন্ড এই রাইট আপটা যদি আমরা একটা পোস্ট আকারে যদি জাস্ট পেজ থেকে পোস্ট করি, দেখা যাবে যে অনেকেই হয়তো জিনিসটা পুরোটা পড়বে না, হয়তো পড়বে বাট পুরোটা পড়বে না। বাট আমরা যদি জিনিসটাকে একটা ইনফোগ্রাফিক্স আকারে যদি পেজ থেকে দিই, তাহলে দেখা যাবে যে যারা শুধু টেক্সটটা পড়তো, দেখা যাচ্ছে যে তার চেয়েও বেশি মানুষ জিনিসটা পড়তে আগ্রহী হচ্ছে বা জানতে চাচ্ছে জিনিসটা আসলে কি, বা ইট ক্যাচেস দেয়ার আইস। এটাই মেনলি আমাদের ক্রিয়েটিভ টিমের মেইন কাজটা অ্যাকচুয়ালি, যে টু support the other teams of YPF as an important support team. And last 2 বছরে YPF grew a lot, and I think creative team played a great role in this field. I think সবাই আমার সাথে এটা agree করবে। Also in this partnership projects like UNDP and TikTok, সেখানেও creative team had a great part. Creative team এর কাজ করে not only you will develop your creative skill, but also different এরিয়াস এর টপিক গুলো নিয়ে আমরা জানতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আমি 2 বছর আগে হয়তো অনেক কিছু জানতাম না, বাট ক্রিয়েটিভ টিমের মাধ্যমে অন্যান্য টিমের সাথে কোঅর্ডিনেট করে আই গট টু নো অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টপিক, যেটা আমি হয়তো মানে ভাবতামও না যে আমি 2 বছর আগে জানবো, বা 2 বছর আগে আমি জানবো যে এগুলো আছে কোথাও। সো দ্যাটস আ হিউজ অপরচুনিটি টু ওয়ার্ক, এন্ড অলসো অফকোর্স ইন্টারেস্ট ওয়াইজ বিভিন্ন টিমের সাথে কাজ করাটা আছে। Last but not the least, আমরা জানি যে YPF এর 3টা কিওয়ার্ড, পিপল, পলিসি এন্ড প্রোগ্রেস, এন্ড দ্য ভিশন ফর আ বাংলাদেশ বেটার সার্ভ। এখন ক্রিয়েটিভ টিম কিভাবে এখানে কন্ট্রিবিউট করে টু অ্যাচিভ দিস? What creative team does here is basically helping all the other teams to connect people with policy through the graphical contents and lead them to the progress that will make a Bangladesh better serve. আমি অলরেডি অনেকখানি বলে ফেলছি, and thanks everyone for giving me this opportunity. এখন আমি YPF পাবলিক পলিসি কোর্স এর লিড আবু তৌসিফ জুবাইর ইস্তি ভাইকে রিকোয়েস্ট করবো YPF পলিসি কোর্সের সম্পর্কে কিছু বলতে। ইস্তি ভাই, ব্যাক টু ইউ। Thank you so much, Omyo, for giving me the floor. Assalamu alaikum, everyone. I am Ishti. I'm currently leading the YPF policy course team. So the policy course team was started with the goal to design courses that equip the young minds of Bangladesh with the toolkits to understand and analyze policies and their implementation. So far, from this team, we have launched 2 courses, starting off with the philosophy and the public policy course, and second, the economics in public policy.
Currently আমাদের একটা strong team আছে of 6 people including the creative team. And when I joined in the planning phase of the economics in public policy course. So when I joined in July, the thing that I was most excited about was that the kind of effort and details that was put into designing the courses. Amader chair of the advisory panel, Akhtar sir, তারপরে আবির ভাই and Norshin Apu with their experience from their MPP at Oxford and Akhtar sir's expertise, the course was designed in such a way so that আমাদের যারা participant হবে তারা basic theories এর পাশাপাশি application so জানতে পারে of the policies in the context of Bangladesh. So when we launched this course back in August, we received an overwhelming response. We had around 300 applications, but due to certain limitations, we could only enroll 100 people into the course. So, but আমাদের একটা objective যেটা ছিল was to make these policy related courses accessible and free to everyone, which is why although আমরা Zoom classes we allowed around 100 participants, each and every session by our experts was live streamed on Facebook so that সবাই এটা access নিতে পারে and এটা একটা archive create হয়ে যায় for for the people to watch it whenever they want to. And when we selected the participants, we ensured diversity in that cohort. For example, আমরা male to female ratio, তারপরে different division থেকে participation, and even আমরা একটা budget allocate করে রেখেছিলাম for those people যারা হয়তো internet access করতে পারে না, so we kept an allowance for those people so that এটা আরো accessible হয় to all the people. And I believe for the participants মানে ওদের সবচেয়ে বড় পাওয়া ছিল যে প্রত্যেকটা সেশন, around we had 15 sessions in the second course. প্রত্যেকটা session was conducted by world renowned Bangladeshi economists like Akhtar sir, Selim Jahan sir, Zahidul Qayyum sir, Apiur Rahman sir, and many more people like that. So and I believe with that goal in mind, going forward, আমরা চাবো আরো courses launch করার to make it more accessible to a wider audience and even arrange in-person sessions. Currently আমরা দুইটা কোর্সই অনলাইন করেছি। আমাদের going forward আমরা চাবো যে কিছু সেশনস আমরা in personও করতে পারি, আরো বড় স্কেলে করতে পারি। And currently we are also looking for young and energetic minds to join the team. So if anyone is interested to join the YPF policy course team, they are more than welcome to reach out to us, and we will, I think, together make a greater impact for a Bangladesh better served. So with that being said, আমি আমার স্পিচটা এখানেই শেষ করব, and for the next speaker I would like to introduce a very, very important person of our team, Pradut Paul, who is the lead of the Grassroots network and also the lead of the Safe Internet and Safe You project. Pradut, welcome. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much, Steve, for your kind words. Before starting my speech, আমি just একটু বলতে চাইবো যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের দর্শক আমাদেরকে দেখছেন তাদেরকে মানে I would like to convey my regards যে তারা এতক্ষণ ধরে সময় নিয়ে আমাদেরকে দেখছেন। পাশাপাশি I would like to congratulate everyone here for the leadership, for the iconic leadership for consecutive years. আমরা হচ্ছে 3 বছরের মতো কাজ করি YPF একসাথে অনেকে। আমি জাস্ট আরেকটু থ্যাঙ্কস বলে নিতে চাচ্ছি আমাদের ব্যাক এন্ড থেকে যারা সবসময় আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে থাকেন, আমাদের কো-ফাউন্ডার্সরা, আমাদের লিডার্স, আমাদের আবির ভাইয়া, আমের ভাইয়া, আমাদের ইডি তৌসিফ ভাইয়া, যারা সবসময় আমাদেরকে সাপোর্ট করে থাকেন সবসময় যে কোনো কিছুতে। সো আমি দুইটা প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলবো। আই হ্যাভ টু গো ফার্স্ট। আমি প্রথমে শুরু করি গ্রাসরুটস নেটওয়ার্ক নিয়ে, দেন আই উইল টাচ টু সাম এক্সটেন্ট আমি একটু টাচ করে যাবো আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে, সেটা সেফ ইন্টারনেট সেফ ইউ, একটা আইসিটি সেন্ট্রিক প্রজেক্ট। গ্রাসরুটস নেটওয়ার্কে আমরা যেভাবে হচ্ছে স্টার্ট করি সেটা হচ্ছে ব্যাক ইন 2020 যখন আমরা
বিফোর দ্য প্যান্ডেমিক, মানে যখন শুরু হবে প্যান্ডেমিক এরকম একটা সময় ঘরে বসে আছে সবাই। সো আমরা তখন উই ওয়ার নেভিগেটিং থ্রু সামথিং, এন্ড তখন আমরা যেটা আইডেন্টিফাই করলাম যে বাংলাদেশে আসলে বাংলাদেশ বা অন্যান্য কান্ট্রিজ গুলোতে দেখা যায় যে আইভরি টাওয়ারে বসে পলিসি তৈরির যে একটা ব্যাপার, ঢাকাতে বসে হচ্ছে খাগড়াছড়ির জন্য কি পলিসি হবে, কি ইমপ্লিমেন্টেশন হবে সেটা সেট করা হয়। ঢাকাতে বসে নওগাঁতে কৃষকেরা আসলে কখন সার দিবে সেটা সেট করা হয়, which is not relatable and impactful. তো আমরা হচ্ছে তখন যেটা শুরু করি যে আমাদের গ্রাসরুটস নেটওয়ার্ক আমরা ইনিশিয়েট করি, এবং আমরা এটাকে আমরা সফর বলতেছি YPF এর মোস্ট ইম্প্যাক্টফুল নেটওয়ার্ক, যেখানে উই হ্যাভ 62 মেম্বার্স, উই আর কভারিং মোর লেস 30+ ডিস্ট্রিক্টস, এবং আমাদের একটা ইমিডিয়েট রিক্রুটমেন্ট চলতেছে, এবং আমরা অলরেডি ওয়েব সিলেক্টেড 100+ পলিসি অনবয়েজ আমরা বলে থাকি আমাদের নেটওয়ার্ক মেম্বারদের, যারা মোস্টলি স্টুডেন্টস, সাম অফ দেম আর প্রফেশনালস as well. Behind the grassroots network there are in broad sense 2 reasons. First there is the decentralizing, to facilitate a decentralized policy making mechanism, যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা দেখে থাকি যে ডিসেন্ট্রালাইজ হয় না পলিসি মেকিং, যে পেরিফেরি থাকে যে ওরা আছে সেটা হয় না। তো আমরা সেটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ কিভাবে করা যায়, একটা গ্রামের কিশোর, গ্রামের তরুণ, সেও যেন আসলে জানতে পারে, শেখার যে তার উন্মাদনা সেটাকে আমরা প্রায়োরিটি দেই, এবং সেই জায়গা থেকে আমরা হচ্ছে এটাকে একটা রিজন হিসেবে আইডেন্টিফাই করেছি। সেকেন্ড থিং, যে কানেক্টিং দ্য ইউথ হু আর ইন্টারেস্টেড ইন statecraft, এবং এইভাবে আসলে একটা চেঞ্জ মেকিং ক্যাটালগ, আমরা যারা হচ্ছে চেঞ্জ মেকিং ও ইম্প্যাক্ট মেকিং যারা তরুণ আছে, বাংলাদেশি ইউথ আছে, তাদেরকে কানেক্ট করি আমাদের এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের অ্যাক্টিভিটিসকে আবার আমি 2 ভাগেই ভাগ করব। ফার্স্ট যে হচ্ছে আমরা আমাদের সেলফ প্রজেক্ট থাকে, আমাদের নিজেদের নেটওয়ার্ক প্রজেক্ট থাকে, and we have completed 5 different distinct projects. If I speak about them, first of all, speaking from Dhirai, প্রথমবারের মতো YPF কে ফিল্ড লেভেলে নিয়ে গিয়েছিলাম ধীরাইতে, এবং স্পিকিং ফ্রম ধীরাই আমাদের একটা অডিও ভিজুয়াল কন্টেন্টের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসির আমাদের I believe it's one of the first of its kind, and then আমাদের আরো কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড সিরিজ আছে, যেমন হচ্ছে বাংলাদেশ স্পিকিং, বাংলাদেশ বলছি, তারপর আমরা উই ডিড মাইনরিটি অ্যাডভোকেসি as well, যখন শাল্লাতে হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা আছে তাদের উপরে হামলা হইলো, তারপর one of our team immediately moved there, and আমরা তখন মাইনরিটি রিসার্চ বা মাইনরিটি অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রামটা লঞ্চ করি, এবং সেটারও আমরা বেশ প্রোগ্রেস করতে পেরেছিলাম। তারপর আমরা হচ্ছে আমাদের রিসেন্ট একটা নতুন সিরিজ আসতেছে, সেটা হচ্ছে আমাদের কথা। আমরা অলসো ভালনারেবল কমিউনিটিস, টি ওয়ার্কার্সদের নিয়ে একটা রিসার্চ করেছি। আমাদের আরেকটা প্রজেক্ট আছে সিগনিফিকেন্ট, সেটা হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্স যারা আছে, গ্যাং কালচার, সেটা নিয়ে আমাদের একটা ডিটেইলড রিসার্চ আছে আর কি সফটওয়্যার। আমরা আরেকটা কাজ করে থাকি যেটা আমরা সবসময় বলি, আওয়ার টিমস কিপ ডুইং রিসার্চেস। তো আমরা হচ্ছে ওই রিসার্চগুলোকে ভ্যালিডেশন দিই ফ্রম গ্রাসরুটস নেটওয়ার্ক, কিভাবে যে তারা যে রিসার্চ ওয়ার্কটা করে বা তারা যে কাজটা করে সেটা যখন তারা আমাদেরকে হচ্ছে দিবে, এবং আমাদের যারা নেটওয়ার্ক মেম্বার আছে কিংবা তাদের যারা কলিগ আছে, ফ্রেন্ডস কিংবা কানেকশনস, তাদের থ্রুতে আমরা হচ্ছে রিয়েল টাইম ডেটা পাই ফ্রম দ্য ফিল্ড, এবং সেই রিয়েল টাইম ডেটার সাথে আমরা যে সেকেন্ডারি রিসার্চ করি বা আমরা যে আমাদের ফাইন্ডিংসটা সেটাকে আমরা ভ্যালিডেট করতে পারি whether it is true or not, তখন আমরা যে পলিসি রেকমেন্ডেশনটা তৈরি করতে পারি which is most impactful in a sense, যে এটা হচ্ছে একটা ভ্যালিডিটি আছে এই জায়গাটার। তো আমরা হচ্ছে যেটা এম করি সবসময় যে we want to reach each and every periphery of the country, we want to address even the smaller problems that the country is facing nowadays. তো আমরা এইভাবে ডিজাইন করি আমাদের প্রজেক্টগুলো এবং করতেছি। আমাদের সফটওয়্যার অ্যাচিভমেন্টের জায়গাটা থেকে যদি আমি বলি যে আমরা হচ্ছে we are definitely innovating real-time works through this network, and we have 4,000+ reach, which is direct reach, মানে কোনো না কোনো ভাবে they've applied for joining the network, or we have reached them in some ways, আমাদের কোনো ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বা গ্রাসরুটস এর কোনো কানেকশনের মাধ্যমে। It's not less than 4,000. আমরা হচ্ছে of course we serve the purpose of YPF because YPF
stands for Bangladesh Better Served, and আমার মনে হয় যে তৃণমূলের মানুষকে নিয়ে আমরা যখন ভাবতে পারবো, যখন গ্রাসরুটস এর মানুষজন কি ভাবে সেটা যখন আমরা শুনতে পারবো, যখন এখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলতেছে, আমরা অলরেডি একটা প্রজেক্ট ডিজাইন করেছি ইকোনমিক নেটওয়ার্ক যেটা আছে আমাদের, তাদের সাথে আমরা কোলাবোরেটিভ লার্নিং এ বিশ্বাস করি, কোলাবোরেটিভ ওয়ার্কে বিশ্বাস করি, which is again an SDG। তো ওই জায়গাটা থেকেও আমরা কিন্তু এই কাজগুলো করে যাচ্ছি, এবং আমরা সবসময় চাই যে গ্রাসরুটস বা তৃণমূলের মানুষ রিয়েল টাইমে যে প্রবলেমগুলো ফেস করে তাদের সেই প্রবলেমগুলা পলিসি মেকিং এ তুলে নিয়ে আসা, ডিফারেন্ট ইনোভেটিভ সব আইডিয়ার মাধ্যমে ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে পলিসি অ্যাডভোকেসি লাইন আপ প্রিপেয়ার করা এবং অ্যাকর্ডিংলি পলিসি অ্যাডভোকেসি করা। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট YPF গ্রাসরুটস নেটওয়ার্ক। যদি আমাদের এখানে লাইভ শুনে থেকে কেউ আমাদেরকে জয়েন করতে চান, রিকোয়েস্ট টু ফিল আপ দ্য ফর্ম, আমার মনে হয় খুব সম্ভবত দেওয়া হয়ে যাবে আমাদের লাইভে। এবং উই হ্যাভ our recruitment, এবং এটা একটা বিশাল রিক্রুটমেন্ট হয়ে আমাদের we'll have 150 members, new members to join us in. তো আমরা এই রিক্রুটমেন্টে আরো নতুন, আমরা আমাদের 6 দিনের মতো সময় বাকি আছে, এবং কেউ যদি জয়েন করতে চান more than welcome, এবং this is the part where you can make the most of the impact that you aspire for. And yeah, if you aspire for being for a Bangladesh Better Served to join us in Grassroots Network, এটা বলে Grassroots Network শেষ করলাম। জাস্ট ছোট্ট করে বলে নিই আমাদের আরেকটা ইনিশিয়েটিভ, সেটা সেফ ডিজিটাল স্পেস অথবা সেফ ইন্টারনেট সেফ ইউ, যেটা কিনা আমরা হচ্ছে রান করতেছি for last 4 months in partnership with Tech and TikTok. So এই জায়গাটাতে আমরা বাংলাদেশের আমরা হচ্ছে ডিএসএ দেখছি, বা ডিএসএ আমাদের একটা আছে, কিন্তু তাও মানে অনলাইন স্পেসে মেয়েরা অনলাইন স্পেসে মানুষজন অনেকে সেফ ফিল করে না কোনোভাবে, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম এরাইজ করেই থাকে সব সময়। সো আমরা এই প্রজেক্টটাতে মানুষজনকে এনলাইটেন করতেছি টু বি দ্য সেফ ইউজার অফ ইন্টারনেট, এবং আমরা হচ্ছে আমাদের যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে, লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস, সেগুলো নিয়ে বাংলাদেশের সফটওয়্যার 8টা ইউনিভার্সিটিজে across the country, starting from Dhaka University, I'd say Khulda University, Rajshahi, and overall the country, আমরা হচ্ছে একটা holistic approach এ আমরা হচ্ছে রিচ আউট করে ফেলেছি সফটওয়্যার, এবং আমরা আরো 2টা ওয়ার্কশপ এই প্রজেক্টে এখনো বাকি আছে। সো এই পুরো ব্যাপারটাতে আমরা হচ্ছে যে ব্যাপারটা অ্যাড্রেস করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে what the problem the people are facing here in Bangladesh, and how could we help them in it best form. তো আমরা ওইটার জন্য একটা রিসার্চের যে জায়গাটা আমরা করে থাকি সব সময়, সেটাও আমরা অ্যাকর্ডিংলি ডিজাইন করেছি, এবং উইল ওয়ার্ক মোর অন দ্যাট এরিনা, saying that wants to learn more about the project, you can visit our website anytime and get the idea what's the project all about. And I think I have taken a lot of time. I would like to pass the floor to someone who is with YPF from the very beginning, who is a maestro himself, none other than Minas Chaudhary, who is the leader of our knowledge management. Minas Chaudhary. Thank you so much, Pradut. Assalamu alaikum, everyone. I am Minhaj Noor. I am leading the communications and knowledge management aspect of YPF. So আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা প্রোগ্রামের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আপনারা ঠিক আগের সেকশনে টিকটক প্রজেক্টের কথা শুনলেন, এবং বেশ কিছুক্ষণ আগে আমরা যখন এলডিআই নিয়ে কথা বলছিলাম তখন ইউএনডিপির কথা বারবার আসছিল। অর্থাৎ আপনারা বুঝতে পেরে গেছেন যে YPF এক্সটার্নাল অর্গানাইজেশনের সাথে পার্টনারশিপ করে থাকে। আমি এই সেকশনে মূলত আমাদের পাস্ট কয়েকটি সাকসেসফুল পার্টনারশিপ নিয়ে কথা বলবো, এবং YPF এর সাথে আমার থাকার সুযোগ হয়েছে প্রায় 2.5-3 বছর ধরে, এবং এই সময়টায় যতগুলো পার্টনারশিপ হয়েছিল প্রায় প্রত্যেকটির সাথে আমি যুক্ত ছিলাম, এবং আমার সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এই সেকশনটি ব্যাখ্যা করব। তো আমাদের পার্টনারশিপের যখন গল্পটি করতে হয় তখন অবশ্যই ইউএনডিপির কথা চলে আসে, কারণ ইউএনডিপির সাথে আমরা তৃতীয় পার্টনারশিপে আছি এখন। আগের 2টি পার্টনারশিপই আমাদের সাকসেসফুলি ডান হয়ে গিয়েছে। তো পার্টনারশিপ যদি শুরুটা বলতে হয় তাহলে সেটা একদম আমাদের আজকের এই সেশনের শুরুতে আমরা যে বাজেট ডায়ালগের কথা বলছিলাম সেখান থেকে সূচনা, কারণ বাজেট ডায়ালগের সাকসেসফুল কমপ্লিশনের পর অনেক অর্গানাইজেশন আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করে পার্টনারশিপের জন্য। তো তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইউএনডিপি। তো ইউএনডিপির সাথে আমরা প্রথম যে পার্টনারশিপটা করি সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সিটিজেনরি অ্যান্ড সিভিক এডুকেশন নিয়ে। তো আমরা একটা রিসার্চ করি,
তারপর আমরা বেশ কয়েকটি ইউথ ডায়লগ করি ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের তরুণদের নিয়ে, এবং কয়েকটি এক্সপার্ট প্যানেলও করি। এরপর আমরা এই 3 সেগমেন্ট থেকে পাওয়া নলেজটিকে কম্বাইন করে একটি পলিসি ব্রিফ প্রস্তুত করি। তো সেই প্রজেক্টটি সাকসেসফুল কমপ্লিশনের পর আমাদের সেকেন্ড ইউএনডিপি প্রজেক্ট আসে, যেটি একটি ইউনিক। সেটি হচ্ছিল ইউথ স্কিল ডে এর উপরে, এবং সেখানে আমরা পার্টনার আপ করি গ্রামীণফোনের সাথে। অর্থাৎ আপনি আর দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা শুধু আইএনজিও, এনজিও এদের সাথে পার্টনার আপ করিনি, আমরা একটু ডিফারেন্ট টাইপের অর্গানাইজেশনদের সাথেও পার্টনার করেছি, যেমন টেক জায়ান্ট বা কর্পোরেটদের সাথে। তো সেই ইভেন্টটায় প্রায় 20টি ডিস্ট্রিক্ট থেকে মানুষজন আসে, মানে অনলাইনে আর কি যুক্ত হয় আমাদের সাথে, এবং আমরা তাদের কথাগুলো শুনতে পারি, ইউথদের স্কিল নিয়ে ভাবনাগুলোকে। তারপরে আমাদের যেই সাকসেসফুল ইভেন্টটি হয় বা ওয়াইড একটা ইভেন্ট হয়, সেটা হচ্ছে ইউকের ব্রিটিশ হাই কমিশনের সাথে। সো গত বছর ঠিক এই সময়টাতে কমনওয়েলথ ডে উপলক্ষে ইভেন্টটা হয়, এবং ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার, তারপরে ডেইলি স্টারের এডিটর, আমাদের মাননীয় সংসদের স্পিকার সহ আরো অনেকে, এবং ইভেন্টটা বেশ একটা ভালো আউটরিচ পায়। এবং কমনওয়েলথের নানা অ্যাসপেক্ট নিয়ে আমরা 4টি অপেডও লিখি দ্য ডেইলি স্টারে। তো তারপরে আমাদের আরেকটি সাকসেসফুল ইভেন্ট, একটু ভিন্ন ধরনের ইভেন্ট ছিল ইএমকে সেন্টারের সাথে। তো এই ইভেন্টে শুধু ডায়লগ না, আমরা একটা ট্রেনিং সেশনও নেই। অর্থাৎ আমরা যে জিনিসটি দেখাতে চাচ্ছি যে আমরা শুধু আমাদের পার্টনাররাও ডাইভার্স না, আমরা পার্টনারদের সাথে যে কাজগুলো করি সেটাও বেশ ডাইভার্স হয়, ফ্রম ডায়ালগস টু ট্রেনিং ক্যাম্পেইনস, সো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইনিশিয়েটিভস। তো এরপরে আমাদের আসলে মিডিয়া পার্টনারদের নিয়ে কথা বলতে হয়। তো আমরা মিডিয়া পার্টনারটিকে জাস্ট আমাদের আউটরিচের মাধ্যম হিসেবে দেখিনি, আমাদের একটা বড় লক্ষ্য ছিল যে আমরা মিডিয়া পার্টনারশিপ করব এমন মিডিয়া হাউসদের সাথে যারা এই ক্লিকবেইটের যুগে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার সাথে অনেক ভালো মতো কানেক্টেড, বা তারা এই ভ্যালুটাকে ধরে রেখেছে। এজন্য আমরা দীর্ঘ সময় ধরে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কানেক্টেড আছি টিভিএস, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, এবং বণিক বাত্রার সাথে। ইনফ্যাক্ট টিভিএস এর সাথে আমাদের বাই-উইকলি পলিসি কলামও পাবলিশড হতো, এবং প্রায় 13-14 উইকস ধরে আমরা এই পলিসি কলামটি পাবলিশ করেছি, এবং ফিউচারে আরো অনেক কলাম আসতে যাচ্ছে। তো এখানে যে জিনিসটি বলতে হয় যে এই পার্টনারশিপ গুলো ব্যতীত আমরা আরো অনেক পার্টনারশিপের প্রপোজাল পেয়েছিলাম। তো পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় যেটি মাথায় রেখেছি যে আমাদের অর্গানাইজেশনাল যে নিউট্রাল ভ্যালু রয়েছে এবং আমাদের যে এইম রয়েছে সেটার সাথে পার্টনারশিপটি কানেক্টেড কিনা। সো এই যখন এই কানেকশনটা কম থাকে তখন আমরা অনেক চমৎকার পার্টনারশিপও আমরা সেটা প্রসিড করিনি। ইনফ্যাক্ট আর পরবর্তীতে বলতেই হয় যে আমাদের প্রত্যেকটি পার্টনার যারা আমাদের সাথে ছিলেন তারা প্রত্যেকে আমাদেরকে অনেক অনেক সাপোর্ট দিয়েছেন এবং তাদের জন্য আমাদের অনেক ধরনের গ্রোথ পসিবল হয়েছে। সো থ্যাংক ইউ টু অল আওয়ার পার্টনার্স। এবং আপনি বা আপনার অর্গানাইজেশনও যদি আমাদের সাথে পার্টনার আপ করতে চান তাহলে ডু ফিল ফ্রি টু রিচ আউট টু আস অ্যাট ypolicyforum@gmail.com। এভাবে আমি আমার সেকশনটি এন্ড করতে চাই। থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং টু মি। এবং এখন আমি ফ্লোরটি পাস করছি আমাদের সিও সুমাইয়া তাসনিম রোজামাকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। We are waiting few minutes for our COO. Maybe কোনো কানেকশনের ডিফিকাল্টি হচ্ছে, so let's wait. Hello, I'm so sorry. You are audible. I'm so sorry. একদম এই টাইমে আমার ইন্টারনেট চলে গেল। থ্যাংক ইউ মিনহাজ আমাকে বলার জন্য। আমি প্রথমেই সবাইকে থ্যাংক ইউ দিব যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে আছেন, আমাদেরকে কমেন্ট করছেন এবং যে টিমটাই ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করছে কমেন্টে যারা হোস্ট করছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের যেহেতু আজকের নামটা প্রোগ্রামের পারসুট অফ প্যাশন, আমি সেটা বলবো যে আমি আসলে কোনো যেহেতু এতক্ষণ দেখলেন যে আমাদের সব লিডরা কত প্যাশন নিয়ে তাদের পুরো টিমের কথা বললো, দেন ফারাবি ভাইয়া খুব সুন্দর করে ওভারভিউ দিল, তাই আমি কোনো পার্টিকুলার কোনো অ্যাক্টিভিটি নিয়ে বলবো না, ওভারঅল YPF নিয়ে বলবো। আমি এটা বলবো যে YPF যে 2018 সাল থেকে 2022 সালের এই জার্নিটা,
এটা কিন্তু পুরোটাই সম্ভব হয়েছে প্যাশনের কারণে। আমাদের কো-ফাউন্ডাররা যে প্যাশনটা নিয়ে শুরু করেছেন এবং সেই সময় থেকে যে মানুষরা এত প্যাশনেট ভাবে কাজ করছেন, YPF কে সাপোর্ট করেছেন, সেই থেকে শুরু করে এখন YPF যেখানে আছে, এত ফেলোরা, আমাদের অ্যাডভাইজাররা, তারা সবাই একইভাবে একই প্যাশনের সাথে আমরা যে ড্রিমটা দেখছি, আমরা সবাই একই ভিশনে একইভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা আসলে এভাবেই সম্ভব হচ্ছে YPF এর সবার সেম প্যাশনের কারণে। এবং আমার কাছে মনে হয় এটা YPF এর অ্যাচিভমেন্ট, যে এতগুলো মানুষকে অনবোর্ড করা, ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের, ডিফারেন্ট টাইম জোনের, প্রতিটা মানুষ YPF এর একদম অনেক বড় বড় ইভেন্ট থেকে শুরু করে একদম আমাদের ছোট ছোট ইভেন্ট, প্রতিটা ইভেন্টে সবাই যে ইকুয়ালি টাইম দিয়ে প্যাশন দিয়ে কাজ করে, YPF যে কাজটা করতে পেরেছে আমার মনে হয় এটা YPF এর সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট। এবং আমরা চাই যে আমাদের যে প্যাশনটা এটা ছড়িয়ে দিতে, যাতে আরো অনেক মানুষ আমাদের মতোই প্যাশনে YPF এ জয়েন করে বা নিজের জায়গা থেকে কিছু করে। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা যদি জানতে চান যে আমরা YPF আরো কি কি ক্ষেত্রে কাজ করছে, কারণ আজকে তো অনেক কিছু একবারে বলা হলো, আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটটা দেখতে পারেন। এবং আপনারা যদি কেউ চান আমাদের সাথে যুক্ত হতে, তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, বিভিন্ন সময় আমরা রিক্রুটমেন্ট করি, কিন্তু ওখানে আপনারা যখন চান আপনি চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, আমাদের HR টিম তখন আপনাদেরকে রিচ আউট করবে। আর যেটা আমি সর্বোপরি বলতে চাই যে YPF 18 সাল থেকে 22 সাল পর্যন্ত একটা ক্লোজ প্রাইভেট গ্রুপ থেকে YPF অর্গানাইজেশন পর্যায়ে চলে এসছে। এটা সম্ভব হয়েছে বিকজ অনেকগুলো মানুষ YPF কে বিশ্বাস করেছে, একই ড্রিম যেটা YPF দেখে, একই প্যাশন যেটা YPF এর আছে সেটাতে বিশ্বাস করেছে। তাই আমরা আশা করবো যে YPF এটা কন্টিনিউ রাখতে পারবে সামনে, এবং আর অনেক মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হবে। তো সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে যারা এতক্ষণ আমাদেরকে দেখছেন, এবং 18 সাল থেকে 22 সাল পর্যন্ত YPF এর পথযাত্রায় বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ YPF এর সাথে ছিলেন। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার মনে হয় আজকের প্রোগ্রামটা আমরা শেষ করতে পারি। শুভরাত্রি সবাইকে।